अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ज़िले पुलिस श्रीनगर के ज़रिए तमाम शहरी एक्शन प्रोग्राम 2025-26 के तहत मंशियात की लत से मुतल्लिक़ आगाही प्रोग्राम, सेमिनार प्रोग्राम जनूबी जोन श्रीनगर के ज़रिए एहतमाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बटामलू श्रीनगर में मुनक़िद किया गया। Something that leads to substance abuse. Whereas drug abuse is something when you want to escape certain things, or when you are actually taking it as a particular harmful substance. Substance abuse is when you don't know the substance can be harmful for you if you are taking it to an excessive level. But the thing is, when you are taking a harmful substance which you know is harmful, that we can call as drug abuse. Thank you. Is unmatchable. Thousands, millions, billions blessings to our Prophet, peace be upon him, who was the last messenger of Allah. Respected chief guests, teachers, and my dear fellow listeners, accepted greetings from the core of my heart. Assalamu alaikum to all of you. I am Uzair Shabir of class 6. Today we are going to glimmer with the history and mystery of drug abuse. Drug abuse is a pervasive and complex issue that affects individuals, families, and worldwide communities. That your mind would probably have wandered to some other places. Maybe a dream, maybe it's a thought, or maybe it's something you yourself haven't figured it out, like what it actually is. So the thing is this, that our mind actually, what it loves is escape. Fine. Another experimentation. Fine. Raise your hands, each one of you. Raise your hands, everybody. I want each one of you to do this. Raise your hands. Well, now the thing is that I'll ask you a question, and if it's a yes, keep your hands raised. And if it's a no, just lower your hands. Fine? So the thing is, have you ever laughed at a joke just because your friends were laughing at it? Ladies and gentlemen, respected teachers, honorable principal, and dear chief guests. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Pirzada Manan, and today we are here to discuss a problem that is destroying countless lives in silence. Drug abuse. It's not just a bad decision, it's a trap that slowly takes control of a person's body, mind, and future. What often begins as curiosity. आपके जो peers हैं, आपके friends हैं, they will say, okay, let you have it. It's nice. You can acquire a buzz because of this. And you may experiment it. That girl also talked about experimentation. So it starts with that. Please understand what the kids are saying here. Now, I would like to call Uzair Shabir of 6th class from Pioneer Institution. Agenda. Number 1 is to sensitize and disseminate awareness about the ill effects of drug abuse, and number 2 is to commemorate the sacrifices done by martyrs of J&K police. Now, our program which is going on is that of the presentation of speeches by our students regarding the ill effects of drug abuse. And in continuation to that, I would like to call Pirzada Manan of 10th class from our institution, that's BHSS Batmalu. शफाफियत, जवाबदही और अस्पताल के बुनियादी ढांचे के सही इस्तेमाल को यकीनी बनाने की जारी कोशिशों के सिलसिले में कुलगाम पुलिस ने महकमे सेहत के तिब्बी अफसरान के साथ ज़िले भर के मुख्तलिफ सेहत इदारों में डॉक्टरों और अमले के ज़रिए इस्तेमाल लॉकर्स की चेकिंग की। मुआयना मुहिम गैर मजाज अशिया को ज़ख़ीरा करने के लिए लॉकर्स के मुमकिन गलत इस्तेमाल को रोकने और तिब्बी सहूलियात के अंदर दाखिली हिफाजती इक़दामात को मजबूत बनाने के लिए चलाई गई। चेकिंग के दौरान तमाम रैक और लॉकर्स की अच्छी तरह जांच पड़ताल की गई और अमले को ब्रीफ किया गया कि वो मुनासिब रिकॉर्ड को बरकरार रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि लॉकर्स को सिर्फ सरकारी और जायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। एक दरख्वास्त दहिंदा अब्दुल हमीद शेख वल्द मोहम्मद रमज़ान शेख साकिन रंगेज़पुरा कुलगाम ने कुलगाम पुलिस स्टेशन में एक तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि उसके साथ J&K बैंक मेन ब्रांच कुलगाम में धोखाधड़ी से कैश निकालने और ATM कार्ड की तब्दीली का निशाना बनाया गया। इसके बाद पुलिस स्टेशन कुलगाम में
IPC کی متعلقہ دفعات کے تحت ایک کیس درج کی گئی اور تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ تفتیش کے دوران CCTV فوٹیج اور دیگر ڈیجیٹل شواہد اکٹھے کیے گئے۔ ملزم نے ماسک اور ٹوپی پہن رکھی تھی جس کی وجہ سے اس کی فوری شناخت نہیں ہو سکی، تاہم اس نے اپنے پیچھے ڈیجیٹل قدموں کے نشانات چھوڑے جن کا مکمل تجزیہ کیا گیا اور مشتبہ افراد کی شناخت کی گئی۔ تمام دستیاب ذرائع کو بروکار لاتے ہوئے اور تفتیشی ٹیم کی انتھک کوششوں سے ایک مشتبہ ہارون سلام ولد عبدالسلام نندا ساکن گازران کلگام کی شناخت کی گئی اور اسے پوچھ تاچھ کے لیے پولیس اسٹیشن کلگام لایا گیا۔ مسلسل پوچھ تاچھ کے دوران مشتبہ شخص نے واقعے میں اپنے ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ جموں کشمیر پولیس کی ریاستی تحقیقاتی ایجنسی نے جموں میں کشمیر ٹائمز کے دفتر پر مبینہ طور پر ملک مخالف سرگرمیوں اور ملک کے تئیں بے اطمینانی پھیلانے کے الزام میں چھاپہ مارا۔ SIA نے دستاویزات، ڈیجیٹل آلات اور دیگر مواد کی تلاشی لی اور ایڈیٹر انورادھا بھیسن کے خلاف FIR درج کی اور ان مبینہ رابطے اور سرگرمیوں پر سوال اٹھائے جو ہندوستان کی خود مختاری کے خطرے میں ڈالتے ہیں۔ یہ آفس ہے اور یہاں کی تصویریں میں آپ کو سجا کر رہا ہوں۔ اس سمے یہاں پر SIA کی ریڈ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ پولیس کرمی اگر بات کریں تو اس سمے یہاں پر ہے، کچھ ہی دیر میں جو ہے SIA کی جو ریڈ ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کی اگر بات کریں تو کچھ ڈاکومنٹس اور ساتھ ہی الیکٹرانک ڈیوائس جو ہے وہ برآمد جو ہے وہ کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو جانکاری پہنچی ہے اس جانکاری کی اگر بات کریں تو اس جانکاری میں فی الحال 47 اور پسٹلز کے راؤنڈ اور ساتھ ہی ہینڈ گرنیڈ کے لیور جو ہے 3 وہ جو ہے اندر سے برآمد کیے گئے ہیں۔ اس میں یہ سامنے آپ کشمیر ٹائمز کا آفس جو ہے وہ یہاں دیکھ پا رہے ہیں، اور اس سمے کی یہ تصویریں جو ہیں وہ سجا کی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں کی یہ تصویریں ہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ تصویریں جو